I deemed it great pleasure and privilege to welcome you all to the virtual platform. Now I invite our Madam Dr. M. Geeta, MA, MPhil, PhD, PGDCA, Head and Associate Professor and Dean of Student Endeavor to deliver the welcome address and introduce the Chief Guest. Welcome you, ma'am. Okay. Good afternoon to one and all present here. I extend a warm welcome to Dr. S. Senbagavalli, Assistant Professor of History, Sri GVG Visalachi College for Women, Udumalapet. மேடம் அவங்கள நான் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது உடனே இம்மீடியட்டாக சி செட் எஸ் ஓகே மேடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்கள பற்றி எனக்கு நிறைய தெரியாது, இருந்தாலும் நான் நம்ம ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்ட கேட்கும்போது ஒரு எக்ஸலண்ட் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்பீக்கர் மேடம், அவங்க நல்லா பேசினாங்க. ஒரு செமினார்ல பேசும்போது நம்ம ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதை வச்சுதான் என்னை டாக்டர் செம்பவல்லிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன். நான் சொன்ன உடனே மேடம் நான் கண்டிப்பா பண்றேன் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது நிறைய பொசிஷன்ஸ் ஷி ஹேட், அகடமிக் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன் இன் காலேஜ். And she is a faculty member of Department of History for 15 years and standing committee member of UGC Paramas scheme and member NAC steering committee 4th cycle and student induction program coordinator since 2019 and RRC program coordinator from 2010 to 2012. And she did the minor project under the title The Trading Activities of the British on the Coromandel Coast from AD 1698 to 1725 that she did in 2015 to 2017. And she is the principal investigator to this project. And other position regarding that, a member of the selection board as subject expert for selection of TGT, Social Science at Sainik School, Amaravati. And she acted as an external examiner of Bharatiya University to conduct the Viva examination for second MA Tourism, Government Arts College, Udumalpet. And she published 11 papers, international, national and state level conferences, and she published 11 papers. And she was invited as a guest lecturer for 7 colleges. And she acted as a resource person for NAC assessment accreditation process in many institutions. And 10, she acted as a resource person, 10 in number. And she received the Best Performer Award in 2013, 2018, and 2019. And she is the apt person to inaugurate our UG History Association. And such a resourceful person in our midst today, I welcome Dr. S. Senbagavalli to deliver a talk on emerging careers in history. It's a nice topic she has given, emerging careers. It's a nice topic. And students, since you are the first year students, you must develop the interest in history by listening to these talks like Dr. Senbagavalli. Okay. I invite ma'am and I invite our faculty members to the association meeting. I extend a warm welcome to my students to the meeting. Thank you. Ma'am? Yeah. Shall I start my presentation now? Okay, ma'am. Okay. Thank you, madam, for your nice words. And with all your permission, shall I share my screen? Okay, pa. Okay. Shall we take a photograph, pa? Sure, ma'am. Okay. And then you present, Ra. Yes, ma'am. Sure, ma'am.
The faculty members also unmute your video. Faculty members and some students from students at home. Let me stop my presentation. Okay, pa. We take a photograph and then we'll start the lecture class. Yeah, come on, students, turn on your camera. Students, students at home, staff members also. Students, kindly turn on your camera. Da. Documentation is very important. Yes. Chandrakala, finish. If it is okay, then tell me. Chandrakala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Time is running, da. Okay, miss. Okay, miss. Now start, ma'am. Okay. Now you can start, ma'am. Yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you. With your Thank you. permission, let me share my Okay. screen. Okay. Okay. Hope my screen is visible to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's visible, ma'am. Yes. Esteemed Professor and Head of the Department, Dr. M. Geeta, respected organizer, Dr. M. Chandrakala, respected faculty members of the Department of History from Vanniaperumal College for Women, enthusiastic student secretary Ashika R. and Maggie, and all the vibrant students. Good afternoon, everybody. At the outset, let me first thank Madam for giving me this wonderful opportunity to address the freshers. Thank you, ma'am, for your wonderful introduction. Thank you. And Thank you, sir. yes, students, the topic of the day is emerging careers in history. So before I start my presentation and appeal to the students, I want each one of you to interact with me. Let the session not be monotonous. நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்க கூடாது, நீங்களும் கலந்துக்கணும். So this is a session for you. So you must interact with me. Fine. So we all know that you completed your secondary education and you have stepped into college. So it's a transition period from school education to collegiate education. Is a transition period where everything is new to you. You have stepped into a new institution where all the teaching faculties are new, your friends are new surroundings, new curriculum, new syllabi. With great difficulty, with all these questions, but with great aim, dreams, and aspirations, you would have stepped into VV Vanniaperumal College for Women, an excellent and reputed institution. Yes, you're all fortunate to be a student of VV Vanniaperumal College for Women. And I could say that you're doubly fortunate for being chosen the program BA History. Yes, of course, I know that college life is one of the most remarkable and lovable time for each and every individual because with great dreams you would have entered into college
to make fun for the next 3 years. At the same time, you must be more cautious about your Ma'am, excuse me, career. ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. Yes, ma'am. your voice is not clear, ma'am. My Little voice. bit louder, ma'am. Little bit Okay. louder. Okay. I'll just increase my Okay. volume. One Okay. minute. Thank you. Thank you very much. Hope the now I've increased my volume, so I hope it will be clear now. I'll just repeat the points again. So, dear students, you have completed your school education, especially the secondary education, and you have stepped into collegiate education with great aim, dreams, and aspirations. Ma'am, is it louder now? Is it audible? Now it's okay, ma'am. Now it's Yes. okay. Yes, ma'am. Yes. So, as I said earlier, dear students, you have to interact with me. Whenever I put some questions, you have to answer to that, so that the session will be more lively, and the session is meant to you. So I need some response from you. So with great aim, dream, and aspirations, you have stepped into collegiate education. And I was just telling that you're all fortunate to be in one of the reputed institutions, and doubly fortunate that too for choosing BA history program. And with great and as I said earlier, just I'm repeating as because my voice was not clear. It is one of the most remarkable college days, or the most remarkable days, where you will have a lot of fun. At the same time, you have to be more cautious about your future. You must be more cautious about your career and what to study, and you have to study hard. So my question is now, well, so that is a big question comes into the mind of every student who's in class 12. And of course, and now nearly 100 plus students. There are some 70 plus in the Tamil medium, and some 30 plus students in English medium. You have chosen BA history program. How you would have chosen BA history program out of interest. I love the subject history, so I wanted to learn history. There may be few students, very few, and there may be a maximum number of students who have chosen history because there is no other alternative. So I have to learn history. ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இங்க எத்தனை பேரு எனக்கு ஹிஸ்டரி பிடிக்கும், நான் ஹிஸ்டரி தான் படிப்பேன்னு வந்தீங்க? Can I have some response? Let me first ask Maggie, the secretary, student secretary. Maggie, can you respond to this question? ஏன் நீங்க ஹிஸ்டரி எடுத்து படிக்கிறீங்க இப்போ? Madam. Out of interest or out of choice? No other choice. Madam, only first year students are there, ma'am. Oh, Maggie is Sorry, not the ma'am. first year student. Third year, Okay. third year student, Third year. madam. Okay, fine. Sorry, Okay, madam. fine. Okay. Okay, it's okay. It's okay. Can I have some response from any one of the student? நான் வந்து இஷ்டப்பட்டு பிஏ ஹிஸ்டரி எடுத்தேன். அப்படி ஒரு கேட்டகரி இருப்பீங்க. இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொரு கேட்டகரி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எனக்கு வேற எதுவுமே கொடுக்கல, நீ ஹிஸ்டரி தான் இருக்கு, தட் இஸ் த ஒன்லி அவைலபிள் கோர்ஸ், மற்ற கோர்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆயிருச்சு, ஹிஸ்டரியில தான் சீட்ஸ் இருக்கு, அதனால நீ ஹிஸ்டரி படி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஹிஸ்டரிக்கு வந்தீங்களா? இல்ல நான் வந்து கம்மி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன், ஐ ஜஸ்ட் ஸ்கோர் 40 or 45%, ஸோ வேற எனக்கு எந்த கோர்ஸும் கிடைக்காது, அதனால நான் ஹிஸ்டரி ஜாயின் பண்ணேன். ஐ நீட் சம் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லீங்களா? Come on, students. Are you I all like here? history, ma'am. Can any one of you introduce yourself and come out with your answer? ஏன் நீங்க history படிச்சீங்க? So that I can proceed. First year English. யாராச்சும் ஒருத்தர் பேசுங்க. Come on. English medium student Indra Priyadashini. Ma'am, Yeah. ma'am, can I answer you? Yes, yes, sure. Introduce yourself and answer, ma. What's your name? I'm E. Gayatri, Tamil medium, ma'am, history. Yes, come on, Gayatri. Yes. My aim is IAS, ma'am. ஸோ அதான் சிவில் சர்வீஸ்க்காக நான் 11th 12th ஹிஸ்ட்ரி தான் எடுத்தேன் விரும்பி. அதுவும் இங்கே வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து நான் வந்து இது எடுத்தேன் மேம், ஹிஸ்ட்ரி சிவில் சர்வீஸ்க்காக மேம். Excellent. That's a wonderful answer. That's a wonderful answer. Very good. Very good. I wish you that your ambition be fulfilled in future with all your efforts, that your teachers must one day see you as a successful
IAS officer. I wish you. Okay. Any other answers? Thank you so much, ma'am. Okay, Gayatri. Any other answers? Ma'am, Yes. I'm Indra Priyadashini, ma'am. Yes, Indra Priyadarshini. I have chosen this for writing TNPSC exams Very good. Okay, and fine. government job, ma'am. Examinations. Fine. Yes, ma'am. Good, Indra. And my wishes to you also. So, dear Thank you, ma'am. students, yeah. So, the scenario everywhere is that I think Madam HOD, Madam Geeta ma'am, and all the faculty members will agree history is not the subject treated equally with any other uh, program like commerce or computer science or any other law or any humanities subjects also. It is looked down because but I was very happy when I was just interacting with HOD ma'am. She was telling that you have nearly 100 plus students in first year. Oh my God, that was a shock to me because here in our area, especially in Coimbatore and Tirupur district, nobody willingly takes the subject history. It is looked down. It is considered as an inferior subject. Of course, we do get some students with great aspirations because they wanted to appear for civil service examination, all the, as Indra was telling, TNPSC, any examinations. Take up any examinations. If you take up history as your program, definitely you will come out of it. So very few. I can take it just 20 to 30% of the students with those aim and aspirations, they choose history as their subject. The rest 70, no other go. That is the only alternate. நான் வந்து மார்க் ரொம்ப கம்மியா வாங்கியிருக்கிறேன். நான் கேட்ட குரூப் வேற. ஆனா எனக்கு கொடுத்தது ஹிஸ்டரி. அதனால நான் ஹிஸ்டரிக்கு வந்தேன். மேடம், am I right? கீதா மேம்? Yes, ma'am. Am I right? Do you agree with my point? I just want to know what is the scenario there in your college. Sir, I do agree, ma'am. I do agree. Yes. Ma'am, please, Yes. you please talk in bilingual, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Both Tamil medium and English medium are in online. Okay, ma'am. Sure, ma'am. Sure. Okay, ma'am. You proceed, ma'am. Yes. So, madam agrees with my point. அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஹிஸ்டரி தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 30% தான் இருப்பாங்க. மீதி 70% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிகிரி வேணும், அதனால நான் ஹிஸ்டரி எடுத்தேன். நான் கேட்ட குரூப் வேற, எனக்கு கிடைக்கல, அதனால நான் ஹிஸ்டரிக்கு வந்தேன். மற்ற சீட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆயிருச்சு. இந்த மாதிரி காரணங்களால் வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் ஹிஸ்டரி எடுத்து படிச்சிருக்கிறாங்க. So I'm talking for those students. So here afterwards, நீங்க வந்து history ஒரு inferior subject நினைக்க கூடாது. Feel pride to tell that I'm studying history. In future, I'm going to become a historian. இனிமேல் யாராச்சும் நீ என்ன படிக்கிறீன்னு கேட்டா ப்ரைடா சொல்லுங்க, பெருமையா சொல்லுங்க, நான் வந்து ஹிஸ்டரி படிக்கிறேன். அந்த உணர்வு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வரணும். ஹிஸ்டரியா அப்படின்னு கேட்பாங்க, நீங்க ஆமா ஹிஸ்டரி தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், பெருமையா சொல்லணும். ஸோ here one, just make it clear, நீங்க இஷ்டப்பட்டு வந்தீங்களோ இல்ல வேற வழி இல்லாம வந்து ஹிஸ்டரி படிச்சீங்களோ, leave it. Now history is your program. History is the course which you're going to study. அதுல நீங்க சாதிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. And there is a general term telling that history is only for the slow learners. It is not at all. இங்க வந்து நீங்க சாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு. அதை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். So before that, who can study history? See, to become a doctor, என்ன பண்ணணும், நீங்க biology group எடுத்துக்கணும் 11th 12th. To become an engineer, mathematics is important. Unless you take mathematics, you cannot enroll into some engineering courses. Similarly, if you want to enroll in computer science, you must have definitely studied a paper computer in 11th and 12th. If you want to take a BCom, you must have studied accounts, commerce and mathematics. இந்த மாதிரி நிறைய conditions இருக்கு. இது படிச்சா தான் அந்த கோர்ஸுக்கு போக முடியும், இந்த கோர்ஸுக்கு போக முடியும். But whereas history is concerned, it is open for all. So it welcomes everybody. Such a wonderful subject history is. So anybody can read history. And one thing I want to tell you, it is not only the students who study history or historians. That will come to that point later. So it is open for all. So such a beautiful, it welcomes everybody, it teaches everybody. So before
ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அபவுட் அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தீங்களா இல்லை சூழ்நிலை காரணமாக வந்தீங்களா அப்படிங்கிறப்ப ஐ விஷ் டு ஷேர் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன் நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி எதனால் எடுத்தேன், இன்னைக்கு நான் என்னவா இருக்கிறேன். ஸோ வாட் I am today, I am a professor in one of the reputed institutions, and my family members proudly tell that I'm a professor. So how I am today. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் எத்தனையோ பேர்த்த நம்ம பேச முடியும், அங்கே இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர்த்த கோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்டட் டு ஷேர் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சி ஆஸ் ஆல் ஆஃப் யூ, ஆஸ் யூ, நானும் 12th I'm a native of Pollachi. I think you're all familiar with the beautiful place Pollachi, a well known place, and I'm from a very remote village. நான் ஒரு குக் கிராமம்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கிராமத்தில் தான் நான் இருந்தேன். And we are 4 daughters. நாங்க 4 பொண்ணுங்க. So my parents, made us to study in one of a good convent. Annikela convent. I'm just talking about 85s, after 85s. I'm just talking about 1985s. And I studied in one of the CBSE school in Pollachi. And later, right from 5th standard till 10th standard, I was shifted to Coimbatore in one of the reputed college, Krishnamal. எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, PSGR Krishnamal college and school. They have a lot of schools and colleges. They have some group of schools and colleges. So I was admitted in that particular Krishnamal school. And 10th standard முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I was only an average student. I was not the topper of the class. In my school days, I was not at all a topper. I was an average student. உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஒரு average student தான். 10th standard, I just secured some 72 to 74%. It's not a big score, just 74 to 72%. I just don't remember it exactly. When I got that score, மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரியே எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஆசை, என்னென்ன என் பொண்ணும் மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னு. So, but I was not, எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை, என்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிற தைரியம் அன்னைக்கு இல்லை. பட் now you people are gifted. You openly talk with your parents and you discuss. And உங்களால் முடியாதுங்கிறது நோங்கிறது நீங்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறீங்க. பட் in those days it was not like that. ஸோ என்னை திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஹாஸ்டல் வேண்டாம். I was there in hostel. ஸோ ஹாஸ்டல் இருந்தால் அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, பொள்ளாச்சிக்கே வந்து எனக்கு இன்னொரு கான்வென்ட்டில் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அது ஈஸியாக கிடைக்கல, 72%க்கெல்லாம் கிடைக்காது. ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பிடிச்சி என்னைய மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரூப்பில் சேர்த்து விட்டாங்க. இட் வாஸ் ஆல் Greek and Latin to me. Dear students, believe it, I was not able to understand what is physics, what is chemistry, biology, mathematics. எனக்கு எதுவுமே புரியல. ஒரு 10 நாள் 15 நாள் ஆகுது, எதுவுமே புரியல எனக்கு. I was just telling to my parents, I am not able to follow. உடனே என்ன பண்றாங்க, ஒரு டியூஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்றாங்க, நீ போய் டியூஷன்ல படின்னு. Again the same. I was not able to follow and I felt sick. And for at least 2 weeks I was sick and I didn't go to school. Then my parents realized, so this is not our area. Okay, science வந்து நம்ம பொண்ணுனால படிக்க முடியாது. So let us give her some other option. So again back to my school, Krishnamal. திருப்பி அங்க போறேன். So it is nearly 1 month போயாச்சு. 11th standard classes எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி அங்க போறேன். போறப்ப எனக்கு இருந்த ஒரே ஆப்ஷன் ஹிஸ்டரி காமர்ஸ் தான். அது ஒண்ணுதான் இருக்குங்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரு மாசம் ஸ்கூல் ரன் ஆயிட்டு இருக்குது, இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கிறேன். அங்கேயே படிச்சிருந்தாலும் இப்போ இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்திருக்கிறேன் நான். ஸோ உனக்கு இருக்கிற ஒரே சாய்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி தான், வேற வழி இல்லை. மேக்ஸ் காமர்ஸும் கூட நான் கேட்கறதுக்கு வழி இல்லைங்க, ஏன்னா மேக்ஸே எனக்கு வராது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே ஃபில் ஆயாச்சு. ஸோ ஐ டென்ட் சூஸ் ஹிஸ்ட்ரி அவுட் ஆஃப் மை இன்ட்ரெஸ்ட், பட் தட் வாஸ் த ஆல்டர்னேட். தட் இஸ் no other alternate. So I have to learn history. So that is how I was enrolled in history commerce. But I love the subject. But I never hate history. Right from my school days, I used to do well in history. So history mudichache, 11th 12th complete பண்ணியாச்சு. Where I loved economics. I loved commerce and accounts. It's an interesting topic, interesting subject. I was doing well in commerce, accounts and history, where I was not performing well in economics. So fine, 12th standard was over. Again it was some 70% something I scored. எனக்கு அப்போ புதுசாக ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்து பிபிஎம் கோர்ஸ். பிகாம் வந்து என்னைக்குமே இட்ஸ் அன் எவர் கிரீன் கோர்ஸ். நம்ம அப்பா படித்த காலத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பிகாம்
பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் ஆகுற கோர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலேஜ்லேயும் பிகாம் தான் இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே 2 பேர் பிகாம் படிச்சுட்டாங்க. அதனால நான் நினைச்சேன் வை டோன்ட் ஐ ட்ரை பிபிஎம் நியூ கோர்ஸ் கிருஷ்ணமால் காலேஜில் வந்திருக்குது. அப்புறம் நான் போய் வித் கிரேட் ஹோப் ஸோ ஐ வில் கெட் அட்மிஷன் நினச்சிட்டு நான் போய் அங்கே அட்மிஷன் கொடுக்குறேன். ஐ ஜஸ்ட் சப்மிட்டட் பை அப்ளிகேஷன் பட் மை அப்ளிகேஷன் வாஸ் ரிஜெக்டட். I was not given BBM as because I didn't study mathematics. That was a great shock and I considered that as an insult. இங்கேயே படிச்ச பொண்ணு நம்ம yes. Shall I proceed? Proceed. Yes. So I felt very bad. எனக்கு சொல்ல போனா அந்த வயசுக்கு உண்டானது எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு. நான் இங்கே நம்ம காலேஜ்லேயே நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயே படிச்சு எனக்கு பிபிஎம் கொடுக்க மாட்டேறாங்களா அப்படின்னு. But I tried recommendation அது இதுன்னு பிடிச்சாலும் என்ன. So what happened? No the go now. So now that is how I entered into GVG Vishalakshi College for Women. So anga vitittu I came to Udumalpet. My parents brought me to Udumalpet. And again here I was given the only course BA history as because now maths padikadangati neenga history ku eligible nanga vena economics eduthunga nanga but I was not interested in economics and I joined in history. So enna madri neriya per inga irukra 100+ la ஒரு 80 பேர் இப்படித்தான் வந்து ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. வேற எதுவும் இல்லை, ஹிஸ்டரி தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் இது சொல்லிக்கிறேன். See, now it's a turn. There may be some miracles in your life. Now I got admission in BA history in Sri GVG Vishalakshi College for Women. I still remember my day 1. எல்லாரும் வரோம். At that time in my college, first year the strength was 67. We were allotted 70 seats and we were 67 in number. The very first day, my HOD called all the first years and she was as usual. She was giving all instructions, guidance about the program, about the course for 3 years, everything. And the question that she put forward was, how many of you are from Tamil medium and how many of you are from English medium? To my surprise, I was the only one student from English medium because our college is in a rural area. எங்களுக்கு வந்து ரூரல் ஏரியா இருக்குது. நிறைய பேர் எங்கிருந்து வருவாங்கன்னு பார்த்தாங்க, அந்த கிராமப்புறத்துல இருந்தா வருவாங்க. அன்னைக்கு வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இல்லை. இன்னைக்கு வந்து மஷ்ரூம்ஸ் மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் காலேஜஸ் இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் நல்லா இருக்கு. பட் அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும்தான், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸே ரொம்ப கம்மி. ஸோ பாத்தீங்கன்னா அந்த 64 பேத்துல 67 பேத்துல I was the only one student from English medium background. So immediately Madam Vasantha என்ன சொன்னாங்கன்னா, so you are the representative of the class. That is my day, which turned everything right upside down, I could say. Because that was the day when leadership was given to me. இதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில வரும் இந்த மாதிரி ஒரு தருணம், எனக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தர்றாங்க. You are the leader of the class, you are the representative. லீடர்ஸ்ங்கிறது ஸ்கூல் டேஸ்ல சொல்லுவோம், இங்க வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னு சொல்றப்போ I thought, so I'm the representative of this class, so I must be the best. I must prove myself in academics and in co-curricular and extracurricular activities. I must prove myself. So I'm the representative, so I must be number 1 in my class. So that moment, na asapattu vandana asapadam vandana, that is all different. I have to prove myself. So it's a platform where I have to be number 1. So that made me to work hard. I worked hard, and of course all my teachers. At this moment, I pay my reverential gratitude to all my teachers, my HOD Dr. Vasantha, my other faculty members Dr. Kasturi, Dr. Jayanti, Mrs. Alagrani, Dr. Rajbonavati, Dr. Meera, Dr. Saraswati, Dr. Bhuneshwari, all these teachers, they molded me, they motivated me, they encouraged me, and I was the topper. For all the 3 successful years, I was the proficiency holder. Again, என் கதை இன்னும் எங்க முடியல, இன்னொரு 2 நிமிஷத்துல I'll just finish my story and come to the topic. So now, இப்போ ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வாங்கியாச்சு. அப்போ உடனே அடுத்து திருப்பி எனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த பிபிஎம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து என்னால் இன்னும் வெளியில வர முடியல. Why don't I try again for MBA? Again MBA வந்து புதுசா வந்திருக்கிற கோர்ஸ். as I said நிறைய காலேஜஸ்ல இல்ல. ஸோ என்ன பண்ணேன், MBA வந்து அவினாஷிலிங்கம், you're all familiar with அவினாஷிலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி. I just submitted my application there. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 to 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். அதில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க.
இன்னைக்கு மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால யாருக்கு வேணாலும் என்ன கோர்ஸ் வேணாலும் பணம் கட்டினா கிடைக்குங்கிற மாதிரி சினாரியோ அன்னைக்கு கிடையாது. பிகாஸ் இட் வாஸ் அ நியூ கோர்ஸ். There was tough competition for those courses. So out of 350, I was shortlisted and was selected in that 150. That was a shock to me. Nana. So அது வந்து எனக்குள்ள என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துச்சு. So this is Shenbavalli shortlisted. So out of 350, I'm best. 150ல நான் வந்திருக்கிறேன்னா, so I have something in me. அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு கொடுத்துச்சு. ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் கூப்பிடுறாங்க, குரூப் டிஸ்கஷன். ஸோ அந்த குரூப் டிஸ்கஷன்லேயே ஆல்சோ ஐ பெர்ஃபார்ம் வெல் அண்ட் வாஸ் செலக்டட். ஓ மை காட், இதெல்லாம் என்னை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ எனக்குள்ள இவ்வளோ திறமை இருக்குதுன்னு அன்னைக்கு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இங்கே ஒரு 67க்குள்ள நான் வந்து டாப்பராக வர்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. மற்ற எத்தனையோ பக்கம் இருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இடையில என்னால் வர முடியுது அப்படின்னா, ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் இன் மீ. I was shortlisted, so I was selected in written exam, I was selected in group discussion, and finally, in the third round, it is interview round, I failed. I failed in the interview round. So the simple question that was asked was, name the king who transferred his capital from Delhi to Devagiri and Devagiri to Delhi. ஒரு சின்ன கொஸ்டின் தான் இங்கே கேட்டாங்க. ஏமா நீ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கிற, ஹிஸ்ட்ரிக்கும் எம்பிஏக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, இருந்தாலும் நீ இது 2 ரவுண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கிற, ஓகே ஃபைன். ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. எந்த கிங் வந்து டெல்லியிலிருந்து தேவகிரிக்கும் தேவகிரியிலேருந்து டெல்லிக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் கேபிட்டல்னு? எனக்கு தெரியல. ஸோ வாட் அ டாப்பர் ஆம் ஐ? 3 வருஷம் ப்ரொஃபிஷியன்சி ஹோல்டராக இருந்தாலும் இந்த சிம்பிள் கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியல. தே ஈவன் கேவ் மீ சம் க்ளூஸ். அவர் பேரில் மேகசின் இருக்கு, ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் மேகசின் இஸ் தேர், நல்லா சொல்கிறாங்க. பட் தென் ஈவன் தென் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ட்ரேஸ் அவுட். ஐ ஃபெயில்ட். I didn't get admission MBA. So திருப்பி எங்கள் காலேஜ்லேயே வந்து நான் MA ஹிஸ்ட்ரி படித்தேன். ஸோ தட் இன்சிடென்ட், அந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு என்ன உணர்த்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ என்னதான் டாப்பராக இருந்தாலும் யூ டோன்ட் ஹாவ் இன்டெப்த் நாலேஜ் இன் த சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்டில் வந்து இன்னும் ஆழமான நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது. அப்போ நான் இன்னும் என்ன பண்ணணும், என்னோட சப்ஜெக்டை இன்னும் நான் தரோவாக படிக்கணும், இன்னும் நிறைய படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அன்னைக்கு உணர்ந்தேன். ஸோ நவ் ஐ எம் a MA student, MA history student. So most of the MA history students, நம்மள ஓரளவுக்கு we become more matured. MPG நாவே ஒரு matured level இருக்கிற மாதிரி. So most of the time we spend in college library. So library, a treasure place of wisdom. என்ன பண்ணா, so most of the time we used to sit in library as PG students. So அங்க நிறைய books படிப்போம். There are lot of books available for preparing competitive examinations. அங்கே தான் நான் காம்படிட்டிவ் சக்ஸஸ்ங்கிற புக் படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதெல்லாம் படிக்க படிக்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன், எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எனி பேப்பர் எனி கோர்ஸ் ஐ மஸ்ட் ஸ்டடி இன் டீட்டெயில். ஸோ MA ஹிஸ்ட்ரி முடித்த உடனே MPhil. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு என்ன கொடுத்துச்சு, when I became the topper, எனக்குள்ளே என்ன வந்துச்சுன்னா, why don't I continue my education? நான் காலேஜுக்குள்ளே வரப்போ என்ன நினச்சி வந்தேனுங்கன்னா, நான் என்ன படிக்க போகிறேன், நம்ம ஒரு 3 வருஷம் படிப்போம், அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க, we are going to become and housewife, taking care of the family. அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட தான் நான் காலேஜ்குள்ள கால் எடுத்து வைத்தேன், வித்தவுட் எனி எய்ம். அப்படித்தான் நான் வந்தேன். பட் மை சக்சஸ் மேட் மீ டு பர்சியூ மை எஜுகேஷன். ஸோ திருப்பி இன்னும் படி அப்படின்னாங்க வீட்டில். தென் ஐ டிட் மை MPhil in Madras University under Dr. Venkatraman. Okay, fine. Then I studied and then I worked in one of the matriculation school for 3 years and then I was posted in my own college. So this is my journey. இங்கே இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன்னா, MA முடிச்ச உடனே ஸ்லெட்டுங்கிற ஒரு எக்ஸாம், நீங்களா 12th முடிச்சு வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஸ்லெட்டுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. தமிழ்நாடு லெவலில் ஸ்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆல் இண்டியா லெவலில் நெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் ஒன்லி யூ ரைட் தட் எக்ஸாமினேஷன், யூ ஆர் அ குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஸர், இப்போ யூஆர் அ குவாலிஃபைட் லெக்சரர். நீ என்னதான் PhD படிச்சிருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஸ்லெட்டுங்கிற எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க. நான் MA முடிச்ச உடனே அப்பியர் ஆகி இது நான் பாஸ் பண்ணேன். MPhil முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ பாஸ்ட் ஸ்லெட். வை? பிகாஸ் என்னை பற்றி நான் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். என்னென்னா, இன்டெப்த் நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது, நான் நல்லா படிக்கணும்னு. MA படிக்கிறப்ப நான் வந்து லைப்ரரியில் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். தென் ஐ ப்ரிப்பேர்ட் வெல் வித் தட் சிலபஸ் தட் வாஸ் கிவன் ஃபார் ஸ்லெட். தென் ஐ பாஸ்ட். MA முடிச்ச கையோட 1999 MA முடித்தேன். 1999 ஐ பாஸ்ட் ஸ்லெட். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டோரி டு இன்ஸ்பயர் யூ. நான் இது எதுக்கு சொல்றீங்கன்னா, வெதர் நீங்க விருப்பப்பட்டு வந்தீங்களோ இல்லையோ, இட் இஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட். ஸோ தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் வாட். நீங்க வந்து இங்க வந்து ஹிஸ்டரி படிக்கிறீங்கன்னா, உங்களுக்கு கடவுள் வந்து ஒரு காரணமாகத்தான் உங்களை அந்த கோர்ஸ் படிக்க வச்சிருக்கிறாங்க. அதுலேருந்து நீங்க உங்களை நிறைய நீங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியும்.
History na enna? Of course, we all know that it is a record of the past events. ஸோ ஜென்ரலாக என்ன நினைப்பாங்க, என்ன ஹிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறீங்க, கிண்டலா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அசோகர் சாலையோரங்களில் மரங்களை நட்டார் அப்படிம்பாங்க. ஸோ டு தோஸ் பீப்புள் யூ ஹாவ் டு give good back answers. It is not that alone history. History நீங்க அது மட்டும் படிக்கிறதில்ல. Of course, you study about the political history. So these are the different areas where you study in history. So ஒவ்வொரு விஷயங்கள், see from history, I can tell that history molds a personality. ஒரு இண்டிவிஜுவலை ஒரு ஓவரால் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி படித்தா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹீ பிகம்ஸ் அ குட் பர்சன். பிகாஸ் ஒன்லி இன் ஹிஸ்ட்ரி யூ ஸ்டடி அபவுட் வேரியஸ் பர்சனாலிட்டிஸ். எத்தனை பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்க? You study about Ashoka, you study about Samudragupta, you study about Alexander, you study about Napoleon, you study about Babur, Alauddin Khilji, great person, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Nehru, Mahatma. எத்தனை பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி படிக்கிறீங்க? ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி படிக்கிறப்ப ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கிறது இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் உங்கள் வாழ்நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ ஸ்டடி அபவுட் what was the failure of that person, what was the success of that person. Ashoka success ஆருக்கு என்ன காரணம்? So அதே strategy நம்மளும் follow பண்ணோம்னா we will also become successful. What was the reason for his failure? So let me not follow that, let me not apply that in my life, so I'll be a successful person forever. So that is why I'm telling that when you learn history, you become your personality improves a lot. So that is what you study political history, the administrative setup of each and every dynasty. You study various dynasties, starting from Mauryan dynasty, the last dynasty, Mughal dynasty வரைக்கும் நிறைய dynasties பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் மறந்துருப்பீங்க. 11th 12th படித்தவர்களுக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும். இல்லாதவங்க இந்த 3 வருஷம் நீங்கள் அதெல்லாம் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ when you take history, of course, when history நாவ எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. சொசைட்டி பற்றி படிக்கிறீங்க, எக்கானமி பற்றி படிப்பீங்க, கல்ச்சர் பற்றி படிப்பீங்க. ஒவ்வொரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தரது இல்லையா? நான் சொன்ன மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி படிக்கிறப்ப you study the success and failures of every person, which you can also follow in your day-to-day life. சொசைட்டி பற்றி படிக்கிறீங்க, சொசைட்டியில் எப்படி இருந்துச்சு நம்ம சொசைட்டி in the past. So what was the society in the Sangam age? இன்னைக்கு நம்ம பேசுகிறோம் women empowerment, women equality எல்லாம் இன்னைக்கு பேசுகிறோம். But all those concepts were there in the ancient period itself. There were great poets, women poets of the ancient period. அவ்வையார், காக்கை பாடினியார், எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. மாடர்ன் பீரியட்ல எடுத்தா they were women representation in freedom movement. அனி பெசன்ட். இன்னைக்கு நம்ம 33% பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம். பட் அன்னைக்கு women empowerment இருந்துச்சு. So all these we learn from the society. How was the caste system? இன்னைக்கு நம்ம caste system பற்றி பேசுகிறோம். அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு caste system? Truly, it was there right from the ancient period and it was evolved later. ஸோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுவிட்டோம்னாவே நம்ம caste distinctions இருக்காது நம்மளுக்குள்ள. Once if there is no distinction in the name of caste, there will be peace in each and every nation, and overall there will be peace in the world. So that you get it only from history. Economy பற்றி படிக்கிறீங்க. So Gupta Empire is called as the golden period because in that empire there was peace and prosperity. Prosperity னு செழுமையா இருந்துச்சு, எக்கானமி நல்லா இருந்துச்சு. Not only economy, everywhere in all fields. When you take science and technology, when you take literature, economy, everything was good, prosperous. So you call Gupta period as the golden age. And ஏன் அந்த காலத்துல எக்கானமி ப்ராஸ்பரஸா இருந்துச்சு, இன்னைக்கு ஏன் நம்மளுடைய எக்கானமி டவுன்ஃபால் ஆயிருச்சு? You make an analytical study and you can apply that here to the present age. See, நீங்க கேட்பீங்க அது எப்படி present stage? See, நீங்க நிறைய பேர் 10th standard வரைக்கும் ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கீங்க. You would have studied about, can anyone of you tell me who wrote Arthashastra? ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், who wrote Arthashastra? Come on. Students, are you here? Yes. Anyone? Can I get anyone answer? Janaki. Very good. Very good. Who is that? Pavitra, first BA history. Yes, Pavitra. Good. Congratulations, Pavitra. You have come out with the right answer. Can anyone of you tell me what is the other name for Chanakya?
Gaudilian, ma'am. Very good, very good. Excellent, excellent. I'm happy that you are answering to this question. Yes. Kautilya or Chanakya, he has written a wonderful book called Arthashastra. Arthashastra என்ன எழுதியிருக்காரு? What are the duties and responsibilities of a king? ஒரு ராஜாவா இருந்தா அவன் எப்படி ரூல் பண்ணணும், தன் மக்களை எப்படி வச்சுக்கணும், அவனுடைய பாலிசிஸ் எப்படி இருக்கணும், அவன் எப்படி அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் அர்த்த சாஸ்திரால சொல்லி இருக்குது. அது நம்ம கவர்மெண்ட் லீடர்ஸ், இன்னைக்கு இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லீடர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, they take out some important points from அர்த்த சாஸ்திரா and they implement it here. அதை கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் வாட் ஆல் வி டூ டுடே, இட் இஸ் ஆல் டேக்கன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட். So you all must feel proud to tell that we are the people, our forefathers, our historians have recorded all these past events, and without those people, today is nothing. So history is always a superior subject. So அதிலிருந்து தான் எடுத்து இன்னைக்கு நிறைய டிப்ஸ், அதிலிருந்து இன்புட் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் அடிஷ்னலா சேஞ்சஸ் பண்ணி இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க. Similarly, when you take cultural history, நம்ம India is known for its rich and varied heritage. So அவ்வளவு என்ன சொல்றது, யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு? ஒன்லி ஃப்ரம் த பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர், ஸோ வி ட்ரா லாட் ஆஃப் டூரிஸ்ட்ஸ் டு இந்தியா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிச் கல்ச்சர் ட்ராஸ் லாட் ஆஃப் டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ். தட் இஸ் ஒன். அண்ட் யூ ஜஸ்ட் எல்லாருமே யூஸ்வலாக நினைக்கிறது என்னன்னா, இதை தான் படிப்பாங்க, பொலிட்டிக்கல், சோஷியல், எக்கனாமிக், கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரி. நோ, வி ஸ்டடி த ரீஜனல் ஹிஸ்ட்ரி. வாட் யூ மீன் பை ரீஜனல் ஹிஸ்ட்ரி? ரீஜனல்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா. இப்போ நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மதுரை அப்படின்னா யூ ஹாவ் பாண்டியாஸ் படிக்கிறப்போ மதுரை பத்தி படிச்சிருவீங்க, சோலாஸ் பத்தி படிக்கிறப்ப டாஞ்சூர் பத்தி படிச்சிருவீங்க, பல்லவாஸ் பத்தி படிக்கிறப்ப காஞ்சிபுரம் பத்தி படிச்சிருவீங்க, சேராஸ் பத்தி படிக்கிறப்ப சம் ஏரியாஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் படிப்பீங்க. பட் தெர் ஆர் அதர் ஏரியாஸ். யூ டேக் கொங்கு. கொங்குங்கிறது ஒரு ரீஜன், அந்த ரீஜனுக்குன்னு ஒரு ஹிஸ்டரி கிடையாது. அதே மாதிரி உங்க ரீஜன் விருதுநகர் ஏதாச்சும் இந்த ஹிஸ்டரிக்குள்ள வருதா, பாண்டியன் ஹிஸ்டரிக்குள்ள வருதா, சோலாஸ் கூட வருதா, பல்லவாஸ் கூட வருதா, இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அதுக்குன்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ரீஜன், சி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரீஜன் ஹாஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ரீஜன். மேடம் பாண்டியா ரீஜன் மேம், விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இட்ஸ் பாண்டியா ரீஜன். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஓகே. But yeah, so that is what I just went into your curriculum. You have a paper called History of Virudhunagar. So only history gives you an option to study about your own area. So you belong to Virudhunagar. கண்டிப்பா நம்ம எந்த ஊர்ல இருக்கிறோமோ அந்த ஊரோட ஹிஸ்டரியை கண்டிப்பா நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். இதே ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம ஊரோட பெருமை பத்தி தெரியாது, ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது. பட் ஒன்லி ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ த வேல்யூ அண்ட் ரிச்னஸ் ஆஃப் ஆர் பிளேஸ். ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி நீங்க தான் படிக்கிறீங்க. அண்ட் யூ ஸ்டடி அபவுட் ஜெண்டர் ஸ்டடிஸ். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அபவுட் விமென் ஸ்டடிஸ், intellectual history, great intellectuals. See, not only about the rulers we study, நம்ம அந்த ராஜாக்கள் பத்தி படிக்கிறது இல்ல, நிறைய intellectuals பத்தி படிக்கிறோம். Great, there is a paper called Intellectual History where you study about great persons in all the fields, not only history. Like history தவிர இருக்கிற நிறைய intellectuals பத்தி பேசுறோம், great personalities பத்தி படிக்கிறோம். Art means it comes architecture, painting, music, everything we study. And history of science. You have a paper called History of Science and Technology. இதெல்லாம் உங்களுக்கு புதுசா இருக்குமா? நீங்க அடுத்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இதெல்லாம் படிக்க மாட்டீங்க. யூல் பி இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான் நீங்க ஒரு 3 வருஷத்துல படிப்பீங்க. ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. நீங்க நினைக்கல இதுன்னு ஹிஸ்டரிக்கும் சயின்ஸுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல எவ்வளவோ நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்டோட இன்புட்ல இருந்தா. ஆரியபட்டா, a great astronomer and mathematician of the ancient period. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா all mathematicians, they celebrate Aryabhatta. So his contribution to mathematics, பைங்கிற வேல்யூ கொடுத்ததே அவர் தான். இன்னைக்கு pi is making wonders in the field of mathematics. அவர் தான் அஸ்ட்ராலஜி, அஸ்ட்ரானமிக்கு நிறைய கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் 3க்கு போறாங்க வர்றாங்க. பட் in those days itself, without landing in moon, Aryabhatta has given a lot of information about all earth and its planet all. Similarly, இன்னைக்கு நம்ம சர்ஜரி பத்தி பேசுறோம், மெடிசனை பத்தி பேசுறோம். பட் in those days itself, there are 2 great giants in science. சாரகா அப்படிங்கிறவர், சுஷ்ருதாங்கிறவர். சாரகா ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு, பேர் சாரக சம்ஹிதா. Shushruta has written a book called Shushruta Samhita.
அதுல எல்லாமே இருக்குது. மெடிசின்ஸ் பத்தி, அன்னைக்கு பண்ண சர்ஜரிஸ் பத்தி எல்லாமே இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம என்னமோ பேசுறோம் சர்ஜரி, பட் ஆல் தோஸ் were done in the ancient period. ஸோ அதெல்லாம் தான் வேல்யூபிள் இன்புட் எடுத்து இன்னைக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வந்திருக்காங்க. ஸோ த பாஸ்ட் ஹஸ் லாட். இதெல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க. ஹூ எல்ஸ் வில் ரீட்? காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது பத்தின நாலேஜ் கிடைக்குமா? கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது பத்தின தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ யூர் ஆல் ஃபார்ச்சுனேட் டு பி இன் ஹிஸ்ட்ரி. முதல்ல உங்களுக்குள்ள அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வாங்க. You're all fortunate, you're all gifted to be a student of history. You study about human rights. I'll just pass it fast. You study about human rights. அந்த காலத்துல இருந்தே ரைட் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஈவில் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் நம்ம சொசைட்டி விட்டு வெளியில போச்சு. ஸோ ஹவு அவர் லீடர் சோஷியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆல் ஃபாட் ஃபார் த ரைட்ஸ். இன்டர்நேஷனல் ஹிஸ்ட்ரி, இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியோட நம்ம ஸ்டாப் பண்றது இல்லை. வி ஸ்டடி அபவுட் இன்டர்நேஷனல் லெவல். How USA came into existence, discovery of USA, anga when how USA became an independent country, what led to the first world war, second world war, what is cold war, what is happening in Palestine today. நம்ம வீட்டுக்குள்ள நடக்கிறத மட்டும் பத்தி நம்ம நாட்டை பத்தி படிச்சா பத்தாது, உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம தெரியும். We should be updated. யாருக்கு தெரியும்? ஒன்லி ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட். வேர்ல்டு வார் பத்தி கேட்டா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியுமா? பாலஸ்தீன் இஷ்யூ பத்தி தெரியுமா? ஆப்கானிஸ்தான் பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் இன்னைக்கு நடக்கிறது தெரியும். வாட் இஸ் த பாஸ்ட் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான்? What is the problem there in Arab-Israel controversy? What is Cold War? Why there is often a tug of war between India and Pakistan for Kashmir? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும். So international history படிக்கிறீங்க. Subaltern studies. What is subaltern studies? Study of the downtrodden in the society. நம்ம சொசைட்டி எப்பவுமே மேல் வர்க்கத்தை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கீழே இருக்கிற மக்களை பத்தி யாருமே தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ கீழே இருக்கிற மக்கள் எஸ்பெஷலி டவுன்ட்ரோடன்ங்கிறப்ப less voiced out people, maybe lower caste people சொல்ல, இல்ல விமனுக்கு எந்த உரிமையும் கொடுக்காம வாய்ஸ் அவுட் யாருக்கெல்லாம் இல்லையோ அவர்களை பத்தி வாய்ஸ் அவுட் பண்றதா சபால்டன் ஸ்டடிஸ். ரணஜித் குஹா an excellent historian of subaltern studies. அதை பத்தி படிக்கிறீங்க. ஃபோக் ஸ்டடிஸ். ஸோ ஃபோக் ஸ்டடிஸ்ங்கிறது நம்ம கிராமியப்புறம் பத்தின ஸ்டடிஸ். ஸோ அந்த கிராமப்புறத்துல இருந்து நமக்கு அந்த ஃபோக்லோர்ல இருந்து ஹிஸ்டரி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் தட் யூ ஸ்டடி இன் ஹிஸ்டரி. ஸோ நீங்க உங்க எண்ணத்தை மாத்திக்கணும். என்னன்னா ஸோ ஹிஸ்டரியில நம்ம மௌரியாஸ் பத்தி படிப்போம், குப்தாஸ் பத்தி படிப்போம், முகல்ஸ் பத்தி படிப்போம், பிரிட்டிஷ் எப்படி வந்தாங்கன்னு படிச்சோம், இண்டிபெண்டன்ஸ். அது மட்டும் கிடையாது. You have lot to study in history. These are the areas which you are going to study in history as core papers. So இதெல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க. அடுத்தது history has some associated subjects. அதாவது நீ history படிக்கிறப்பவே கூடவே அலைடு கோர்சஸா. ஸோ நம்ம கரிக்குலம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு மெயின் சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் அதை ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட்ஸ் நீ எடுத்து படிக்கணுங்கிறாங்க. ஸோ அப்படி படிக்கிறப்போ அங்க உங்களுக்கு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. வென் யூ லேர்ன் ஹிஸ்ட்ரி, நீ ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் படிக்கிறது இல்லை. நான் மேலே சொன்ன மாதிரி நீ ஒரு எம்பையர் பத்தி மட்டும் படிக்கிறது இல்லை, சபால்டன் ஸ்டடிஸ் மட்டும் படிக்கிறது இல்லை, இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட். அது இல்லாம ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன படிக்கிற அசோசியேட்டட், நீங்களாம் அலைட்ல படிப்பீங்க. ஜியோகிராஃபி. So when you start learning history, geography illama history illa, history illama geography illa, twin subjects. I could say history and geography are twin subjects. You saw how when the first topic in your first paper will be about sources. Of course history starts from sources. Adutha enna pathinga geography of India da padichirpeenga. You would have studied about the 5 natural subdivisions, mountains, Deccan Plateau. So geography patti padikireenga. See, geography influence history a lot. கண்டிப்பா. ஸோ யூ ஸ்டடி அபவுட் ஜியாகிரபி. ஸோ அப்போ நீங்க ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் படிக்கிறது இல்லை, யூ ஸ்டடி அபவுட் த நேச்சர். அதை மட்டும் படிக்கிறீங்க. ஐ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் என்னென்னு படிச்சுட்டு தென் ஐ கம் டு த பாயிண்ட். தென் யூ ஸ்டடி அபவுட் டூரிசம். அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, வித்தவுட் ஹிஸ்ட்ரி there is no tourism. Tourism is which is a big revenue generating industry. இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொண்டு வரது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம் இஸ் a big foreign income generation to country, any country. Now tourism brings lot of foreign exchange for any country, and without history there is no tourism. So why people are coming to Tanjore if there is no Rajaraja, if there is no Gangaikonda Cholapuram, if there is no Bragadishwara temple, if there is no Madurai Meenakshi Amman temple, will anyone visit Madurai or will anyone come to Tanjore? No. So history and the great kings has contributed. So adhe mari Khajuraho, a place in Khajuraho, it has now developed. It என்னன்னே தெரியாத ஒரு இடம் இன்னைக்கு important tourist spot in India. By the architectural specimen of Khajuraho is drawing lot of tourists there. Ajanta, Ellora, Taj Mahal, நிறைய பேர் அங்க வர்றாங்க. எதனால? History. Without history tourism is nothing.
So that is one subject. Next, coming to museology, museums. ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் 150 வருஷத்துக்கு பழமையான எல்லா பொருட்களையும் நம்ம ஆர்டிஃபேக்ட்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம். We have to thank Lord Curzon. Lord Curzon is, of course, he has done lot of, so he was mainly responsible. I could tell that Lord Curzon பற்றி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் தான் வந்து ஹிந்து முஸ்லிம்குள்ள இருந்த யூனிட்டியை பிரிவினை கொண்டு வந்த ஹிந்து முஸ்லிம் கூட அந்த பிரிவினை கொண்டு வந்ததே லார்ட் கர்சன் தான். அவர் தான் என்ன பண்ணாரு, பெங்காலை 2ஆ பிரிச்சாரு. West Bengal and East Bengal. West Bengal for Hindus and East Bengal for Muslims. And East Bengal தான் பின்னாடி ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானா மாதிரி இன்னைக்கு பங்களாதேஷா மாறிடுச்சு. அது வரைக்கும் ஒற்றுமையுடன் இருந்த ஹிந்து முஸ்லிம்ஸ்க்கு ஒரு பிரிவினை கொண்டு வந்ததே லார்ட் கர்சன் தான். ஸோ அது ஒரு பெரிய தவறு அவர் செஞ்சிருந்தாரு. ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் தான் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தார். பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இந்தியாவில் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தது லார்ட் கர்சன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மியூசியம்னு ஒன்று வந்துச்சு. அந்த நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் மியூசியத்தில் நாம் இன்னைக்கு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதனால நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. மியூசியாலஜி. ஸோ இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி has visited, our honorable prime minister Narendra Modi has visited US, and the US prime minister has promised to return some artifacts. இந்தியாவுடைய ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150-250 பொருட்கள் அமெரிக்காவில் இருக்குது. அது நாங்கள் திரும்பி இந்தியாவுக்கே கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அவ்வளோ வேல்யூபிள் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஃபீல்ட் வேர் யூ கேன் எக்ஸல். அதாவது எனக்கு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறது இஷ்டம் இல்லை. எந்நேரம் பார்த்தாலும் இந்த ராஜாவை பற்றி படிக்கிறதா, அந்த ராஜாவை பற்றி படிக்கிறதா, வேண்டாம். நீ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சு முடிச்சுட்டு நீ என்ன எடுக்கலாம், ஜியோகிராஃபி எடுத்து படி. எம்ஏ ஜியோகிராஃபி படிச்சா அந்த ஃபீல்டில் நீ போ. நான் டூரிசம், அதுதான் நான் இங்கே சொல்றது அசோசியேட் சப்ஜெக்ட். நான் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சா வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. யூ கேன் பிகம் அ ஜியோகிராஃபர், யூ கேன் பிகம் அ கார்டோகிராஃபர், மேப் டூயிங், அதான் கார்டோகிராஃபர். டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீ போகலாம். இங்கே நீ டூரிசம் படிக்கிற, ஹிஸ்ட்ரியில் நீ பேஸ் படிச்சு முடிச்சுட்டு யூ கேன் ஆப்ட் எம்ஏ டூரிசம். ஸோ தட் அதே மாதிரி மியூசியாலஜி, ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்பே நீ கூடவே மியூசியாலஜி படிக்கிற. ஸோ யூ கேன் சூஸ் தட். மியூசியாலஜியில் கியூரேட்டராக போகலாம். நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் பாஸ் பண்ணி போகலாம். ஆர்கிடெக்சர். ஸோ whenever you study about each and every empire, you study about the contribution made towards art and architecture. ஸோ உங்களுக்கு அது மேலே ஒரு விருப்பம் வரும். ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, பிஏ ஹிஸ்ட்ரி முடிச்ச உடனே தமிழ் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டாஞ்சூரில் யூ ஹாவ் I could say that you have lot of opportunities in Tamil Nadu, in Tanjavur Tamil University, where you have lot of courses. Sculpture, MA sculpture இருக்கு, marine archaeology இருக்கு, MA archaeology இருக்கு, folklore இருக்குது. அந்த மாதிரி எனக்கு ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த பிஏ ஹிஸ்ட்ரி 3 வருஷம் படிக்கிறப்ப உங்களுடைய அட்டென்ஷன் ஆர்கியாலஜி இருக்குது, ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது. நான் ஆர்கிடெக்சர்ல என்ன பண்ணணும், நான் அதுல வந்து சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன், யூ கேன் கோ வித்தவுட் அ பேஸ். ஸோ என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க ஜியோகிராஃபி படிக்கிறதுனாலும், டூரிசம் படிக்கிறதுனாலும், மியூசியாலஜி படிக்கிறதுனாலும், ஆர்கிடெக்சர் படிச்சதுனாலும் பேஸ் இஸ் கிவன் இன் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி. அதே மாதிரி ஆர்கைவ்ஸ் கீப்பிங், இதெல்லாம் நீங்க வந்து அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸா, எலெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸா இதெல்லாம் படிப்பீங்க. இந்த 3 வருஷத்துல இது எல்லாமே நீங்க ஆர்கைவ்ஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிசர்வ்ட். உங்க மேடம் கிட்ட எல்லாம் நீங்க பேசி பாருங்க. எவ்ரிபடி வித் அ பிஹெச்டி ஆர்கைவ்ஸ்க்கு போய் தான் அங்கே ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. மெட்ராஸ்ல இருக்குது எக்மோர்ல ஆர்கைவ்ஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஆர்கைவ்ஸ் இருக்கு. நம்ம அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடம் ஆர்கைவ்ஸ். ஸோ அங்க உங்களுக்கு வேலைவா இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் ஆர்கைவ்ஸ் அங்க படிக்கிறீங்க. எபிகிராஃபி, இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ஸ்டடி ஆஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இஸ் எபிகிராஃபி. ஸோ எபிகிராஃபின்னு எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு கடல். ஸோ இதை when you learn history, you are learning epigraphy also. Then you have a interesting paper, Panchayat Raj. ஸோ இன்னைக்கு நீங்க படிக்கிறப்பவே உங்க ஊர்ல வந்து எலெக்ஷன் நடக்குது, வார்டு மெம்பருக்கு நிக்கிறாங்க, பிரசிடென்ட்டுக்கு நிக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறப்ப உனக்குள்ள ஒரு ஆசை வரும், நம்மளும் நாளைக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவரா வரலாமா, ஒரு வில்லேஜினுடைய பிரசிடென்ட்டா வரணும், இல்லை ஒரு கவுன்சிலரா வரணும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உன்னைய வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிற பேப்பர் படிக்கிறப்ப உனக்குள்ள அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி உண்டு பண்ணி நீ ஃபியூச்சர் லீடரா இருக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இங்க இருக்குது. யோர் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர். இன்னைக்கு ஒரு village president ஆகி நாளைக்கு you can grow up in your ladder, you can become an MLA or an MP, like that you can grow up in the ladder. So that is what you study. A paper called Panchayat. You study about sociology. Social is the paper about human and human culture, relationship. So everything you study in sociology. And political science. See, what is this political science? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா everything politics related. So in history you also study about constitution. So if you want to become a politician or political administration level வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா political science is one of the important paper. Then I sold human rights is also an important core, and it is also an important
allied subject. And the most important thing is journalism. It's an interesting paper. History, எல்லா history college course பார்த்தீங்கன்னா journalismனு ஒரு paper இருக்கும். So journalism, I can tell it is the most wanted field nowadays. So journalism, I don't believe anywhere there is BA journalism, only you have MA journalism. So BA historyலயே உனக்கு வந்து எல்லா பேசிக்ஸும் கிடைச்சு. What is journalism? What are the skills to become a journalist? So what are the writing skills? What are the speaking skills you want? How you can become a writer? If you want to become an editor, or if you want to become a headline writer, or all those skills are given in journalism. So these are the various fields. நீ ஹிஸ்டரி படிச்சா ஹிஸ்டாரியன் மட்டும்தான் ஆகணுங்கிறது கிடையாது. இத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதை பத்தின பேஸ் எல்லாம் நீ ஹிஸ்டரி படிக்கிறப்பே உனக்கு கிடைச்சிருது. When you study history, you also study all these areas. When you complete your BA history, you have little knowledge on geography, tourism, museology, architecture, archives keeping, epigraphy, Panchayat Raj, sociology, political science, human rights, and journalism. Something of everything and everything of something. இதெல்லா பத்தி உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் knowledge வருது. Now your jobs become easy. So what can you do with the history degree? இப்போ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீ வர்ற காலேஜ்குள்ள ஜாயின் பண்ணியாச்சு. Political history, social history, economics history, cultural history, international relations, folklore, art எல்லாம் படிச்சாச்சு. Allied subjects எல்லாம் படிச்சாச்சு. Now what can you do with the history degree? History படிச்சு முடிச்சாச்சு. So what are the career opportunities now coming? What are the career opportunities in history? You have plethora of opportunities, plethora and abundance of opportunities. Students, dear students, history படிச்சா ஒரு வேல்யூமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை இன்னைக்கோட just wash it away. History படிச்சா you have lot of opportunities. I just list out என்னென்ன opportunities. நான் இங்க வந்து நான் கம்பேர் பண்ணிட்டே வரேன் பாருங்க. You can become an educator once நீ BA okay நீ வந்து BA history படிக்கிற இல்ல அதுக்கப்புறம் MA history படிக்கிற MPhil படிக்கிற whatever it is, you can become an educator. Educatorனா என்ன? டீச்சர். என் குடும்ப சூழ்நிலை என்னால் BAக்கு மேலே என்னால் படிக்க முடியல, பட் I want to go for a job. In that situation, as I told already, இன்னைக்கு there are so many schools in and around, private schools நிறைய இருக்கு. ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல நீங்க போய் ஒரு social science teacher ஜாயின் பண்ணி you can start your career as a teacher, but that is not the case in case of an economics students and a commerce students. So feel proud that you're a history student. காமர்ஸ் படிச்சிருக்கிறவள பார்த்துட்டு உனக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் வரக்கூடாது. ஐயோ என்னால காமர்ஸ் எடுக்க முடியலையே, ஐயோ என்னால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்க முடியலையே. காமர்ஸ் படிச்சவளா நாளைக்கு பேங்க்ல போய் உட்கார்றாளா, பேங்க் ஆஃபீஸரா? நோ. காமர்ஸ் படிச்சுன்னு அவளுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது? நத்திங். எம்காம் படிச்சா தான் அவளுக்கு வேல்யூ. பட் வேர் இஸ் வென் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் BA ஹிஸ்டரி, வேலைக்கு போகணும்னா you are given a job as a teacher. And I want to pursue history. நான் pursue continue பண்ற education. MA பண்ற, MPhil பண்ற, PhD பண்ற, then you become an academician. So there's slight difference between a teacher and a professor. Teacher is at a school education you call as a teacher. When you come up to the higher level, for collegiate and university level, you become a professor. So this is sure. You can become a teacher or a professor, and you can become a historian. So when you become a professor, you start writing some articles. When you do some research, see there is lot of opportunity. You can become a historian. So many historians are there. இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் archaeological excavations நடக்குது. அதெல்லாம் ஒன்று பார்த்து you can write a history of an area. There are a lot of historians. You can become a historian. The love towards the subject will make you an historian. You can become an administrator. Only a historian can be a good administrator. Why I insist that is because you study about various personalities. இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் politicians இருக்கிறாங்க. But if a politician is from a history background, I'm sure that he will not face any failure in his life as a politician. இவர் MLA-வா இருக்கலாம், இல்லை ரைட் ஒரு பிரசிடென்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் chief minister, prime minister, whoever the case may be. If he is from a historical if he is from history background, I'm sure that definitely he will not fail as an administrator, because administration in everything history has taught him or her, whatever it is. So a student with history background can become a politician because you study about the various personalities, the ups and downs of every kingdoms, everybody. நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி படித்து முடிச்சுட்டு
MA, OBA, whatever the case may be. You can write some examinations and you can become an archivist. Archivist, that is what? It's again a good job that is available. Only history students can become an archivist. A commerce student cannot become an archivist, or an economics student or a computer science cannot become one. It is open only for an archivist. So there is one opportunity for archivists. Then you can become a curator. Museum preserve pandra the job. So you can become a curator in museum. You can become an archaeologist. When you take archaeologist, அதுலயோ எனக்கு வந்து எபிகிராஃபில நான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. I wanted to decipher the inscriptions. See, students, to your knowledge, இண்டஸ்ல இருந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இண்டஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் தேர். பட் அது வாட் இஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நம்ம டெசிஃபர் பண்ணல. டெசிஃபர்னா நம்மளுக்கு எப்படி கிரந்தா எழுத்துக்கள் இருக்குது, வட்ட எழுத்துக்கள் இருக்குது, பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட், ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆல்பபெட்ஸ்க்கு என்ன மீனிங்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எபிகிராஃபிஸ்ட். But Indus scripts meaning இன்னைக்கு it is not deciphered. You could be a person to decipher the Indus script. Why not you? Of course. So that is what. If you want to prove yourself as an epigrapher, you can prove it. So I'm interested in numismatics. Numismatics is the study of coins. So if you're interested in that, you can choose that field. So whenever some excavations are made, you can get a lot of Roman coins. So from when you dig out and get some Roman coins, the people come to a conclusion that there is good Roman trade between this particular place and the Rome. You can become a sculptor. Architecture படிக்கிறப்ப எனக்கு அந்த sculptures பத்தி இருக்குதுன்னா கட்டிடக்கலை, not it is not கட்டிடக்கலை, architects, but it is about architecture you can study. Again there is a course in Tamil University in Tanjore. Sculpture பத்தி படிச்சு ஒவ்வொரு Gupta sculptures ஒரு மாதிரி இருக்கும், Pandya sculptures different, Chola sculptures ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு டெம்பிள் இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர்ஸ் பத்தி நீ பேசலாம், ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பத்தி பேசலாம். ஸோ யூ ஹாவ் அ ஸ்கோப் தேர் அஸ் அன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட். அண்ட் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், யூ ஹாவ் அ குட் ஸ்கோப் இன் மூவி இண்டஸ்ட்ரி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எது ட்ரெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவிஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் சீரியல்ஸ் எடுக்கிறது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ட்ரெண்டா இருக்குது. ஸோ ஹூ கேன் டேக் அன் மூவி ஆர் அ சீரியல் வித் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட்? யாரை உடனே தேடி போவாங்க? ஒரு ஹிஸ்டாரியனை தேடி போவாங்க. அசோகா பத்தி ஒரு பிலிம் எடுக்கணுமா, ஒரு சீரியல் எடுக்கணுமா, முதல்ல போய் அந்த டைரக்டர் யார் அப்ரோச் பண்ணுவாரு? ஒரு ஹிஸ்டாரியன் கிட்ட போய் அந்த கதை கேட்பாரு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ குட் ஹிஸ்டாரியன், யூ கேன் பிகம் அ ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் ஃபார் அ மூவி ஆர் ஃபார் அ சீரியல். ஸோ when a historical movie is taken about costume designing, எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு சினிமா ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவினா அது ரிலேட்டடா எத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. So you have a good opportunity in movie industry. And you can be a storyteller, a writer. So நீங்க ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சண்டே பார்த்தீங்கன்னா some historical aspects பத்தி, historical facts பத்தி, historical events பத்தி நிறைய ரைட்டிங்ஸ் வருது. So you can become a writer. See, I'll just come you with another point. See, travel trade. Then you can prove yourself in trade. In tourism. So tourism is one's career opportunity that is available. So without history, as I said, without history, there is no tourism. So after studying history, you get knowledge about tourism. How to become a tourist guide. You're tourist guide. Tourist guide ஆகணும்னா உனக்கு தஞ்சாவூர்ல நீ டூரிஸ்ட் கைடா இருக்கிற அப்படின்னா ராஜராஜாவை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், தஞ்சாவூர் டெம்பிளை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், அதனுடைய ஸ்கில், என்ஜினியரிங் ஸ்கில் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஹிஸ்டரி இல்லாட்டி கிடையாது. ஸோ ஆஃப்டர் history, you can become a tourist. Studying history, you can become a tourist guide. Tourism பத்தி படிச்சிருக்கோ, you can become a entrepreneur. நீ ஒரு entrepreneur, ஒரு travel agency ரன் பண்ணலாம், நீ ஒரு transport industry ரன் பண்ணலாம். If you are a native of மதுரை இருந்து நியர்பை பிளேசஸ்க்கு ஒரு transport industry ரன் பண்ணலாம் டூரிஸ்டுக்குன்னு. Like that, there are a lot of opportunities. What is the next opportunity? Media, wonderful. See, journalism ஒன்று படிக்கிறீங்க. So journalism படிக்கிறப்போ what are the career opportunities available in journalism படிப்பீங்க. What are the skills required to become a successful journalist படிக்கிறீங்க. ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ரிப்போர்ட்டராக போகலாம். கொஞ்ச நாள் ரிப்போர்ட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் இருக்கும். யூ கேன் பிகம் அன் எடிட்டர். யூ கேன் ஈவன் see, a journalist is a person who works for all the mass media. You can be a reporter or you can become a news reader. You can become even an anchor, a freelancer. Freelancer na time, it is not, you don't work for one particular media, for one particular organization. நான் எழுதுவேன், நான் நியூஸ் ரைட்டிங் காலம்னிஸ்டா இருக்கலாம்,
ஹிந்து பேப்பர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேர்ஸ்டேயும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் 12th பேஜ் நம்பர்ல இந்த காலம் வந்து இந்த ரைட்டருக்கு அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க எழுதலாம். ஃப்ரீலான்சர்னா நான் இன்னைக்கு வந்து ஹிந்துக்கு எழுதுவேன், நாளைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு எழுதுவேன், நாளைக்கு தினத்தந்திக்கு எழுதுவேன். தட் இஸ் ஐ எம் நாட் பெய்ட் by one particular organization or one newspaper agency. I will write for anybody. Whoever pays, I'll write some article for anyone. That one you call it as freelancer. நீங்க கேட்பீங்க இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா எப்படி அப்படின்னா, எஸ், தேர் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், யா, யூ கேன் பிகம் அன் அட்வொகேட். So advocate or judge, whatever it is, you can go and shine in the field of law. Because history படிக்கிறப்ப நீங்க கூடவே என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னா crime, justice பத்தி படிக்கிறீங்க, criminologyன்னு ஒரு ஃபீல்டுன்னு கூட நீங்க போகலாம். So when you study about, you will be studying modern history படிக்கிறப்ப constitution பத்தி படிப்பீங்க, Indian constitution, what are the duties and rights of an individual. You have some 25% knowledge நம்ம constitution பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. Then it will be easy for you to take up your career in law. And next important one is public servant. Yes, Indrani was telling and as Gayatri was telling, நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எழுதணுங்கிற ஆசையோட வந்தேன், டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதணுங்கிற ஆசையோட வந்தேன். எஸ், இதுக்கு ஸோ நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி படிச்சு ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன், வெதர் இட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் யூபி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன், டெஃபினட்டா நீங்க பாஸ் பண்ணி you can become a public servant. So these are all, this is why I tell you that it is a plethora of opportunities. You have abundance opportunities in the field of history. Okay, இத்தனை இருக்கு எப்படி அப்படின்னா, that is possible. நீ சும்மா வந்து நான் ஹிஸ்டரி படிச்சேன், நான் வந்து இங்க அட்மிஷன் போட்டாச்சு, நான் வந்து வன்னியபெருமாள் காலேஜ்ல சேர்ந்தாச்சு, நான் 3rd year படிச்சு முடிச்ச உடனே எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்? You have to develop your skills. And association is the place where you can develop all these skills. And I'm happy that I'm invited for the inaugural of the History Association of the college. So it is a place where academics is always celebrated. See, association, it gives a lot of opportunities for you where you can improve all your skills. அசோசியேஷன் கீழே என்ன பண்ணலாம் நீங்க அப்படிங்கிறப்ப நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாங்கிறத பின்னாடி சொல்றேன். ஸோ அசோசியேஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி ஒரு ஈவெண்ட் வைக்கணும். நீங்க அசோசியேஷனுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், டேஸ் செலிப்ரேட் பண்ணலாம். யூ கேன் செலிப்ரேட் டேஸ், யூ கேன் கண்டக்ட் லாட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். I just go to the second point and come. So what are the activities that become taken under associations? In பார்த்தீங்கன்னா celebration of days and events. ஒவ்வொரு நாளும் only history student can celebrate each and every day, nobody else. காமர்ஸ்க்கு அத்தனை பேருக்கு இருக்காது, எக்கனாமிக்ஸ்க்கு இருக்காது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு இருக்காது, மேக்ஸுக்கெல்லாம் இருக்கும், ஒரு நாள் ஒரு 2 நாள் இருக்கும். பட் ஒன்லி history students can celebrate each and every day. Can you tell me what is the importance of today? இன்னைக்கு என்ன முக்கியமான நாள் யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுவீங்க? September 28th is related with history. Can you tell me what is the importance of 28th September? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு? Come on, students, are you here? Students? Students, are you here? Students, can you hear me? Hello, Chandrakala ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, I think now I want the answer. Can you tell what is the importance of today? யாராச்சுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு என்ன டேன்னு? Can you identify this person? Who is the great revolutionary? Come on. Very good. Yes. So today is the birthday of Bhagat Singh, the great Indian freedom fighter and revolutionary leader, Bhagat Singh. He was born on 20th September in the year 1907. And today is the 114th birth anniversary of Bhagat Singh. Yes. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடும் இருக்குது. You can celebrate only history people. That is what you can celebrate. Again,
Can you tell me what was the importance of September 22nd? Just 4 நாளைக்கு முன்னாடி September 22nd ரொம்ப முக்கியமான நாள் சொல்லி நிறைய பேர் இதை செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. Can you tell me what is the importance of September 22nd? It is related with an event that took place in the year 1921. I'm just giving you a clue. செப்டம்பர் 22 ஒரு முக்கியமான நாள். Birthday of Bharadiyar, ma'am. Birthday of Bharadiyar? I'm not very sure. I don't think so. No. Something else? I'll just give a clue. It happened in the year 1921. 1921ல நடந்ததற்கான ஒரு ஈவெண்ட் அது. 1921ல இருந்து தான் செப்டம்பர் 22க்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. இது நடந்த இடம் மதுரை. உங்களுக்கு க்ளூ தரேன், இதை வச்சு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. நடந்த இடம் மதுரை. இதுல இன்வால்வ் ஆனவர் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். எஸ் யூ ஆர் ரைட். கம் ஆன் எஸ். யாருமா? என்னமா? காந்தி அரையாடை அணிந்த நாள். காந்தின்னு சொல்றீங்க. காந்தி அரை ஆடை அணிந்த நாள். வெரி குட் வெரி குட். ஃபென்டாஸ்டிக். ஹூ இஸ் தட்? யாருமா? தன்ஷிரா ஃபஜ்ரின் BA ஹிஸ்டரி தமிழ் மீடியம். தனுஷ்யா, ரைட்? தன்ஷிரா மேம். Danshira. Yes ma'am. Excellent, marvelous, wonderful. I'm very happy that you are able to give this answer. Very good, very good. See, this was the day on which Gandhi switched to wear dhoti, shunning other form of attire. இனிமேல் மதுரைக்கு வந்தாரு, ஒரு மீட்டிங்க்கு வரப்ப பாக்குறாரு, இந்த பேசிக் க்ளோத்திங் கூட இல்லாம எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இனிமேல் நானும் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு வேஷ்டி மட்டும்தான் அணிய போறேன், அப்பா கார்மெண்ட் இனிமேல் நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் முடிவு செஞ்ச நாள். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரியில யூ ஹேவ் லாட். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அசோசியேஷன்ஸ் மூலியமா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு செலிப்ரேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே. அதாவது again I'm telling you, feel proud to be a history student. ஒவ்வொரு நாள் அசோசியேஷன் மூலியமா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எல்லாரும் உங்களை நோக்கி பார்க்க வைக்கணும், நீங்க வியப்பா உங்களை பார்க்கணும். இன்னும் ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்ப பார்த்து ஏதோ ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இத மூலியமா இன்னைக்கு தனுஷ்யா சொன்னது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு டேஸ் செலிப்ரேட் பண்றப்போ இட்ஸ் அ மெசேஜ் டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். See, only history students can inculcate patriotism among others. See, ஒவ்வொரு இந்தியன் சிட்டிசனுக்கும் அந்த பேட்ரியாட்டிசம், அந்த உணர்வு வரணும். ஒவ்வொரு டேஸும் நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு நாளும் செலிப்ரேட் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஹிஸ்டரியில. ஸோ யூ கேன் ஒன்லி இன்கல்கேட் தட் பேட்ரியாட்டிக் ஃபீலிங் among your friends. If patriotic feeling is there among all your friends, whether he is a Christian, a Muslim, a Hindu, a Sikh, whatever it is, and the patriotism வந்து அந்த brotherhoodங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா இந்தியா will be a peace country. அங்க எதுக்கு ஹிந்து முஸ்லிம் வருது, terrorism ஒரு கான்செப்ட் வருது. So college is the best place and there are a lot of events. So I'll just show you. I think you can see the screen. Yes, so there are a lot of days. நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் காமிக்கிறேன். Can you see my screen? Yes ma'am. ஜனவரியில பாருங்க எவ்வளவு நாள் இருக்குது நீங்க செலிப்ரேட் பண்றது. யூத் டே. You're all youth. You have to celebrate that day. So ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணலாம்? ஒரு டாக் நடத்தலாம். அதாவது டாக்குங்கிறது என்ன மாதிரி ஒரு ஆள்ல கூப்பிட்டு பேச சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா பாருங்க, நான் கூப்பிட்டே இருக்கிற யாருமே பதில் பேசல. இப்படித்தான் நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு உங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ நீங்களே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம் ஃபார்வர்ட், ஸ்பீக் அபவுட் வாட் இஸ் நேஷனல் யூத் டே, வாட் இஸ் ஆர்மி டே. நீங்களே பேசுங்க. ஒரு நாள் ஒரு டாக் ஷோ மாதிரி வைங்க, ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் வைங்க. யூ ப்ரிப்பேர் அ வீடியோ டைரி. மொபைல் கையில் இருக்கிறத வச்சு யூ கேன் யூசிங் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ். கைன் மாஸ்டர் இருக்குது, கேன்வா ஆப் இருக்குது. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு வீடியோ டைரியை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். சுபாஷ் சந்திர போஸ் பத்தின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணலாம். எவ்ரி டே ஒன்லி யூ கேன் செலிப்ரேட். டூரிசம் டே நீங்க தான் பண்ண முடியும், வேற யாரு பண்ணுவா? அப்கோர்ஸ் அகெயின் ரிபப்ளிக் டே, இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எல்லாருமே பண்ணாலும் உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ரிபப்ளிக் டேக்கு, இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு? கண்டிப்பா நீங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணணும். மார்ட்டியர்ஸ் டே, நிறைய பேருக்கு மார்ட்டியர்ஸ் டேனா என்னன்னே தெரியறது இல்லை. ஸோ யூ ஹவ் டு செலிப்ரேட். சி ஹியர் யூ ஹவ் லிஸ்ட் ஆஃப் டேஸ் டு செலிப்ரேட். See, ஒவ்வொரு நாளும் இது வந்து கம்மியா இருக்குது. when you just google it, you can get lot of it. So every day you can celebrate a day. So it's an opportunity. So association is a wonderful opportunity where all your skills get developed. Modeling பண்ணுங்க, ஒரு group project பண்ணுங்க. You have a paper called History of Virudhunagar.
ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, வெளியிலேயே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க, அவங்கள ஸ்டடி பண்ணுங்க. டூ அ குரூப் ப்ராஜெக்ட். தனியா பண்ற கஷ்டமா, குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. பப்ளிஷ் தட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஜேர்னல். டேக் வீடியோ டைரிஸ். ஹெரிட்டேஜ் விசிட், நியர்பை பிளேசஸ் இருக்கும். பிளான் அ விசிட் to all the archaeological site. You can come to in Coimbatore, in Erode district. There are archaeological excavations going on in Kodumanal, Parla. பக்கத்துல வைகை ஓரமா நடக்கிற எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் போய் பார்க்கலாம். ஹெரிட்டேஜ் விசிட். உங்க ஊர்லயே வெளியில தெரியாத எத்தனையோ இம்பார்ட்டன்ட் சென்டர்ஸ் இருக்குது, கூட்டிட்டு நீ யூ கேன். ஸோ அங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. யூ கேன் கண்டக்ட் அன் எக்ஸலண்ட் குவிஸ் ஷோ. இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து உங்க டீச்சர்ஸ் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ அசோசியேஷன் இஸ் அ ஃபோரம் வேர் it's a platform where you can exhibit all your talents, where you can improve all your talents. It is not, see 100 பேர் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் 100 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு. இன்னைக்கு ஒரு டே இருக்குதா, இது இன்னைக்கு ஒரு 10 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாளா, அடுத்தது வந்து அடுத்த 10 பேர். நீ எப்படி பண்ற, நோ மேட்டர் ஹவ் யூ பெர்ஃபார்ம். நீ தப்பாவே பேசினாலும் தப்பு இல்லை, பேசு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படித்தான் இருக்கு. யூ ஹாவ் டு ஷெட் அவுட் யோர் ஸ்டேஜ் ஃபியர். இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உனக்குள்ள வரணும். செய்ய உனக்குள்ள ஒரு ஆசை வரும். ஸோ என்னால முடியுமா, ரியலைஸ் பண்ணுவேன். நான் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணாயும் எனக்குள்ள இவ்வளவு இருக்கா, ரியலைஸ் பண்ணுங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணும் உங்களுக்கு. அந்த அழகான பிளாட்ஃபார்ம் ஹிஸ்டரி அசோசியேஷன் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ். ஒரட்டாரிக்கல் பேச்சு போட்டி வைங்க, ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வைங்க, போஸ்டர் மேக்கிங், டிராயிங் காம்படிஷன், லைக் தட் யூ கேன் ஹேவ் லாட் அண்ட் லாட். யூ கேன் பிளான் அ லாட். இன்னைக்கு நீங்க போய் உங்க டீச்சர்ஸ்க்கு ஐடியா தரணும். மேம் இன்னைக்கு வந்து செப்டம்பர் 28, இன்னைக்கு வந்து பகத்சிங்கோட 114th பர்த்டே, நம்ம இதை செலிப்ரேட் பண்ணலாம் மேம். இதுக்காக நாங்க வந்து ஒரு வீடியோ டைரி போடுறோம் மேம். அப்படியே வெப்சைட்ல ஸ்க்ரால்ல வந்து ஹிஸ்டரி பத்தின ஈவெண்ட்ஸ், உங்க காலேஜ் வெப்சைட்ல டெய்லி ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட் பத்தின ஒரு ஸ்க்ரால் நியூஸ் வரணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும். பண்ணுவீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? will you all do it? Yes, ma'am. Yes. ஸோ ஹிஸ்டரி அசோசியேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா, உங்க அகாடமிக்ஸ்ல நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளவும் நீங்க பண்ண சி இன்னொன்னு, சயின்ஸ் பீப்புளை விட ஒன்லி ஹிஸ்டரி பீப்புள் can speak well. Communication skills, of course, literature people kala irukku, that is different. But when you compare with other humanities, history people will be excellent communicators, either in English or in Tamil. Namada ellame narrative-ஆ இருக்குது, எல்லாம் descriptive-ஆ இருக்குது. நம்மனால நல்லா பேச முடியும். நம்மளுக்குள்ள அந்த communication skills ரொம்ப ஈஸியா வரும். So you can easily achieve. And the soft skill, what is soft skill? Teamwork. அசோசியேஷன் எல்லாரும் குரூப்பா ஒர்க் பண்றப்ப அந்த டீம் ஒர்க் உங்களுக்குள்ள வரும். உங்க கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும், உங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். எத்திக்ஸ்னு என்ன, மாரல்ஸ், எது தப்பு எது ரைட், எது நான் செய்யக்கூடாது, நான் மேல வரணும்னு சொல்லி கீழே இருக்கிறவள என்ன கீழே மேல வர்றவள கீழே தள்ளி விட்டுட்டு நான் மேல வருவேன், அது தப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி எத்திக்ஸ், எது பண்ணா கரெக்ட் எது பண்ணா தப்பு, அந்த எத்திக்ஸை நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்குவீங்க அசோசியேஷன் மூலியமா. கிரியேட்டிவிட்டி, திங்க் வைஸ். ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி குவிஸ் காம்படிஷன், எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி ரைட்டிங் காம்படிஷன். ஸோ சம்திங் வேற என்ன பண்ணலாம்? கிரியேட்டிவிட்டி, எம்பத்தி, சிம்பத்தி வேற, எம்பத்தி. சிம்பத்திங்கிறது என்ன, ஒருத்தர் கீழே விழுந்துட்டா ஐயோன்னு போய் தூக்குறது, இட் இஸ் சிம்பத்தி. வாட் இஸ் எம்பத்தி? நீயாவே அதை நினைச்சு அதுக்கு நீ ஃபீல் பண்றது இஸ் எம்பத்தி. இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ், இதெல்லாம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இன்னைக்கு வந்து மேம் இது மியூட். மேம் ஆடியோ கேட்கல மேம், நீங்க பேசுறது கேட்கலையே. செண்பவல்லி மேம். Ma'am, I think she is disconnected, ma'am. ஓகே வெயிட் பண்ணுவோமாடா? Yes, ma'am. Wait for some time. வெளியில போயிட்டாங்களா? இல்ல இருக்காங்களே மேம், இருக்காங்க. ஆடியோ தான் ஒர்க் ஆகலப்பா. Yes, ma'am. Left ஆயிட்டாங்க மேம், ரிலீவ் ஆயிட்டாங்க. ஓகே டைம் ஆயிடுச்சு, டைம் முடிஞ்சிச்சுலம்மா. அவங்களுக்கு ஒரு போட்டோ எடு. அவங்கள ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேளுப்பா, என்னன்னு கேளுப்பா. செண்பவல்லி மேம் ஃபோன் நம்பர் வச்சிருக்கியா? சந்திரகலா. எஸ் மேம், கால் பண்றேன் மேம். கால் பண்ணு.
Lalita, ma'am. சந்திரகலா மேம் என்னடா சொன்னாங்க? சந்திரகலா மேம் மேம் ரிங் போய்கிட்டே இருக்கு மேம், எடுக்க மாட்டாங்க என்னப்பா? மேம். மேம் ரிங் போய்கிட்டே இருக்கு, எடுக்க மாட்டாங்க ஓ மேம். சரி, அவங்களுக்கு கட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். நெட்டு கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன்டா. இவ்வளவு நேரம் கனெக்ட். பேசினாங்கல்ல, நெட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு. எஸ் மேம். சரி, என்ன செய்ய? மேம் என்ன பண்ண மிஸ் இப்ப? வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லுவா மேம். மேம் கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க மேம். ஜாயின் டுகெதர் மேம். ஒன்ஸ் அகைன் ஜாயின் மேம். Any questions from students' side? Any questions? Any queries? It's nice to see all the students gathered. Yes, ma'am. Okay. Have you finished, ma'am? Yes, yes, yes. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you. எங்க பிள்ளைங்க நிறைய இன்கன்வீனியன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி கூட உங்க லெக்சரை வந்து ஃபுல்லா கேட்டிருக்காங்க. Oh, thank you, thank you. நிறைய இன்கன்வீனியன்சஸ். இங்க வந்து எங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகல மேம். ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் ஆகல. Okay. அப்புறம் நாங்க மொபைல் கொடுத்து எங்க மொபைல்ல இருந்து பிள்ளைங்க அட்டென்ட் பண்ணாங்க. சோ அதனால நல்ல ஆன்சர் இங்க பண்ணா. ஹாஸ்டல் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் இருக்கா மேம். Okay. நல்லா ஆன்சர் பண்ணாளா? ஓகே. ஆமா, ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வெரி ஸ்மார்ட் மேம். Yes, yes. So you have a wonderful batch Smart of girls. students. Wonderful batch. Yes. Okay, ma'am. Shall we wind up, ma'am? Wind up the Yes. meeting? Yes. Okay. Okay. Chandrakala? Yes ma'am. Good evening to everyone. On behalf of Department of History, VV Vanniaperumal College for Women, I extend my sincere thanks to our beloved Madam Principal Dr. S.M. Inarani, MSc, MPhil, PhD, PGDCA for her support and guidance for arranging this inaugural function. And I convey my wholehearted thanks to our ever active and dynamic Madam Dr. M. Geeta, MA, MPhil, PhD, BGDCA, Head and Associate Professor, and Dean of Student Endeavor for her tireless effort and coordination for the success of the meeting. Let me extend my sincere thanks to our chief guest, Dr. S. Senbagavalli, Assistant Professor of History, Sri GVG Visalakshi College for Women, Udumalipete, for her wonderful inaugural address on emerging careers in history. Madam highlighted what is the importance of the studying history and feel pride of studying history, not feel inferior, and advise to the students plan your life and what is history, and explained what is history and the different area of studying in history and role of history in in modeling the human being. I am sure, ma'am,
Students, our students benefited from your speech. It will be fruitful in their future, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I extend my special thanks to our faculty members for their presence in the meeting. Finally, I convey my lovable thanks to my dear students for their active participation. Once again, I thank you one and all present here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Shall I leave the meeting, ma'am? Okay, ma'am.